willkommen zurück zu Tales of Arise. Wir stehen nach wie vor hier in Denegis und müssen zurück zu unserem Raumschiff, um die Welt zu retten. Aber ich bin immer noch so ein bisschen verunsichert, was jetzt eigentlich auf uns wartet. Denn, ja, wir sollen irgendwie die Reise nach Rena antreten. Aber wie gesagt, das ist ein Griff in die Überraschungsbox. Kein Mensch weiß ja, ob Rena auch so existiert, wie es, vorher immer gepredigt wurde. Und deswegen bin ich sehr, sehr gespannt. Ich schaue mich aber dennoch hier um, ob die Leute neue Sprechblasen haben nach dem Vorfall. Es gab viele Schäden, aber jetzt, wo die Stromversorgung wiederhergestellt wurde, bin ich zuversichtlich, dass alles wieder gut wird. Seine Exzellenz Lord Dohalim appellierte an uns, zusammenzuarbeiten. Wir sollten überlegen, was wir tun können, um der Stadt zu helfen. Das ist auch wichtig, zusammenzuhalten, gerade in so einer Krisensituation. Und ich finde, Dohalim hat da wirklich einen guten Job gemacht. Lord Dohalim hat die Ängste der Leute einfach so vertrieben. Deshalb ist er ein Lord. Ja, jetzt wird niemand auch nur mit dem Gedanken spielen, irgendwas Linkes zu versuchen. Er ist so wunderbar. Es wäre toll, wenn seine Exzellenz hier bliebe und uns weiter anführen und anleiten würde. Oh ja, die kleinen Mädchen waren ja schon in Menancia Fans von Lord Dohalim. So, bin schon ganz euphorisch. Aber ich hoffe, dass Kisara irgendwie bei ihm bleiben kann. Aber das Spiel ist ja noch nicht zu Ende. Wir werden es vielleicht erfahren oder auch nie erfahren. Keine Ahnung, inwieweit es einen Epilog gibt. Und bei diesen breiten Straßen ohne Menschen denke ich immer, dass irgendwie aus dem Nichts ein Gegner kommt. Und ja, die roten Frauen mit ihren super Terminator-Anzügen werfen auch immer noch Fragen bei mir auf. Aber es ist alles ein bisschen skurril. Also, ich bin froh, dass Lord Dohalim in Lenegis Frieden und Ordnung wiederhergestellt hat. Von einem unserer eigenen Lords hätte ich nicht weniger erwartet. Es gab wohl doch keinen Grund zur Sorge. Ja, den Grund zur Sorge kennen halt nur wir und auch nicht so wirklich. Okay, die haben keine Sprechblase. Aber da ist irgendwie noch so eine Raute eingezeichnet, ich weiß nicht. Vater, was meinte Lord Dohalim, als er in seiner Rede von Solidarität gesprochen hat? Ehrlich gesagt bin ich selbst nicht so sicher, was genau er damit meinte. Okay, die renäische Gesellschaft kennt das nicht. Aber ich glaube, er wollte uns damit sagen, dass wir über unsere Klassenunterschiede hinwegsehen und die Stadt gemeinsam wieder aufbauen sollen. Ja, auch. Klassenunterschiede? Du meinst, wir sollen die Kasten- und Familiengeschlechter vergessen? Ganz recht, mein Sohn. Das ist die Weisheit eines Lords. Wir alle würden gut daran tun, über seine Worte nachzudenken. Ja, stimmt. Diese Kastengesellschaft sollte auch abgeschafft werden. Auf jeden Fall. Ah, hier haben wir Angry OP. Geradezu abscheulich. Ach, ich habe gerade nur etwas über Wallrun gelesen. Kann ich euch helfen? Hat er was Neues gelesen in der Zwischenzeit? Oder erzählt er uns jetzt wieder das Gleiche? Lord Ovage Hildres. Ich glaube, es ist tatsächlich das Gleiche, was er uns damals erzählt hat. Aber es irritiert mich, dass da kein Haken an der Sprechblase ist, weil ja das hier mit dem Unfall, dass da keiner glaubt, dass das ein Unfall war. Obwohl ich mich jetzt tatsächlich auch frage,
was da wirklich genau passiert ist. Aber wer weiß, ob sich das nochmal klärt. Wir wissen ja auch bis heute nicht, wie Shion überhaupt in den Meisterkern gekommen ist. Bei Balsef. Deswegen, es sind noch so einige Sachen, die ungeklärt sind. Ich glaube, das ist wirklich nichts Neues. Genau, niemand hatte bisher über dieses Haus Igniseri gehört. Aber wir wissen ja jetzt, Woran war auch da näher, wenn ich das richtig verstanden habe. Also haben sie ihm so einen Adelstitel gezaubert. Aber ja, jetzt wo er es erwähnt, woher kann er die Astral Arts beherrschen? Okay, vielleicht ist er so modifiziert worden von den Forschern im Labor. Gut, es ist erstaunlich, wie rasch seine Exzellenz Lord Dohalim wieder für Ruhe sorgte, indem er einfach Solidarität in Zeiten dieser großen Krise zeigte. Er ist der Lord, der vom Haus Ilkaras abstammt, oder? Ich muss zugeben, einige Dinge, die er sagte, waren ziemlich radikal. Radikal? Vielleicht, aber er wirkte auch würdevoll und voller Selbstvertrauen. Wenn du mich fragst, sollten ihn sich jeder Renäer zum Vorbild nehmen. Ich fand den jetzt nicht wirklich radikal in seinen Aussagen. Aber na gut. Was tuscheln die hier drüben? Hast du nicht gehört, was Lord Dohalim gesagt hat? Hör auf zu kämpfen. Verzeihung, es war nicht meine Absicht, mich den Wünschen seiner Exzellenz zu widersetzen. Geht es Ihnen gut? Sie sind doch nicht etwa verletzt. Sollten Sie mit mir reden? Ich komme aus einer unteren Kaste, wissen Sie? Ah, okay, deswegen ist er so eingeschüchtert. Unfug, es ist, wie seine Exzellenz sagte. In der Stadt herrscht eine Krise. Räumen wir unsere Unterschiede beiseite und helfen einander. Und die Unterschiede sind einfach nur in unterschiedliche Häuser geboren zu werden. Das ist ja generell so dumm. Ich fühle mich deutlich besser, nachdem ich Lord Dohalims Ansprache mit anhörte. Er ist so hübsch und so süß und so groß. Ich möchte ihn irgendwann mal heiraten. So. Hat hier noch irgendwer was Neues zu bereden? Ich bin so froh, dass die Dinge langsam wieder ihren gewohnten Gang gehen. Ich auch. Zum Glück übernahm Lord Dohalim im richtigen Moment die Verantwortung. Aber eines besorgt mich. Wie konnte der Herrscher verhindert sein, wie er es ausdrückte? Und was machte Dohalim hier in Lenegis statt auf Dahna? Er kam vermutlich auf Geheiß des Herrschers her, um die Situation zu Ende zu bringen. Das muss es sein. Andernfalls hätte er gewiss eine andere Art von Erklärung, weshalb er seinen Posten verließ. Ja. Okay, die war, glaube ich, so eine Anhängerin von Almadria, richtig? Haus Kaineris. Gewiss wollt ihr nicht vorgeben, nichts ahnt über unser berühmtes Haus zu sein, beherrscht vom geschätzten Lord Almadria. Okay. Also die redet auch tatsächlich das Gleiche. Falls doch, rufe ich euch an, gut zuzuhören. Nun, ihr solltet so oder so gut zuhören. Okay, hat sie das damals auch so gesagt? Ist euch je aufgefallen, dass in der Geschichte von Lenegis nur wenige Frauen den Titel des Lords erlangten, um im Kampf um die Krone anzutreten? Ah doch, also die Frage habe ich mir auf jeden Fall auch schon mal gestellt. Es gibt zahlreiche Theorien zu den Ursachen, aber Lord Almadria räumte alle Zweifel der Neinsager durch schiere Macht aus. Das hat sie immer wieder bewiesen.
Sie stürzte nicht nur ihren Vater und vorherigen Familienanführer, sondern entfernte auch ihren älteren Bruder, um den Thron selbst zu besteigen. Sie ist eine Frau, die vor nichts Halt macht, um zu erlangen, was sie möchte. Eine Frau, die ihren Feinden keine Gelegenheit zum Angriff bietet. Es kommt mir ein bisschen bekannt vor. Ich glaube, dass wir einen Teil gelesen haben davon. Lord Almadria ist wahrlich eine talentierte Frau. Niemand sonst verkörpert die Tugend unserer Meritokratie besser als sie. Bald schon wird das Zeitalter einer glorreichen Herrscherin über ganz Leneges anbrechen. Ja, ja. Oder auch nein, nein. So. Wir sind zurück in Wohngegend Zone 16. Gut, da ist es abgehakt. Wie es scheint, sind die Zeuge wieder unter Kontrolle. Zum Glück. Ich habe keine Ahnung, warum sie so durchgedreht sind, aber bald sollten sie sich alles aufklären. Ja, mit den Zeugeln macht man halt keinen Spaß. Na, ich glaube, die reden auch alle wieder nur über ihre Lords. Lord Dohalim war fantastisch. Alle hatten solche Angst, aber er hat sie im Nu beruhigt. Bis heute habe ich noch nie einem Lord gegenübergestanden. Er sah so vornehm aus. Allerdings, nicht ohne Grund, bewundert jeder unserer Lords und will später auch selber Lord werden. Okay. Wer hätte gedacht, ein Lord ist zur Stelle, um das Problem zu lösen? Aber ist es wirklich sicher für ihn, fern von seinem Reich zu sein? Stimmt. Es ist gewiss ungewöhnlich, aber Lord Dohalim hat die Situation gut erklärt. Ich für meinen Teil bin froh, dass er hier war, um uns zu helfen. Sonst wäre es auch immer noch etwas massenpanisch hier, wenn er nicht gewesen wäre. Gehe ich mal von aus. Ich war überrascht zu hören, dass der Kernreaktor der Stadt hinter all den Schwierigkeiten steckte. Aber die Sache ist jetzt wohl unter Kontrolle. Ah, das ist doch gut. Da hat sich dann doch jemand schneller drum gekümmert als, naja, als vorhergesehen oder wie man es auch sagt. So, wir sind im Abflugbereich und ich sehe hier keine rote Frau, aber auch nicht unser Raumschiff gerade. Mal sehen, was jetzt passiert. I thought we'd find answers on Lenegis, but we just ended up finding more questions. You can say that again. And now we have more problems to fix too. Like figuring out how to reform Lenegis. That can wait for now. We've got more than enough on our plates to deal with as it is. Like figuring out who's really running the show on Rena. Yeah. Which is why we're going to the Renan homeworld. All the answers we've been looking for are on that planet. The person responsible for all this. The Red Woman and the Renaissance. The answers have to be there. Are we prepared to finally find them? So, what do we do first when we get there? We know nothing about the Renan homeworld or what we might face once we arrive. We should get a feel for how things are on the ground before we take any serious steps. It's also entirely possible that the first thing we're going to face is an attack. If we come across a capital, we should... Hä? Was? Ihihi. Oh mein Gott, Rinwell. Ich krieg fast einen Herzinfarkt gerade. Was jetzt? Das sind ja noch mehr als vorher, oder? Oder nee, warte mal, für jeden Lord?
Ja, dann passt's wieder. Nee, doch nicht. Oh Gott, warum sind das so viele? Schwarzes Loch? Haben die uns jetzt verbannt? Was? Was zum Henker? Ich habe wieder so eine Gruselgänsehaut gerade. Damn! The hell just happened? Our course has been altered. The coordinates are pointing to a different destination. What's that? Sich reingehackt. The ship's controls aren't accepting my commands. The engine is being shut down. Oh oh. That's bad, right? Quite bad. We've lost control of the ship. Is all of this the Red Women's doing? Are they trying to finish us off before we can land? Everyone! Look there! Ach du Scheiße. Oh no. Nicht schon wieder der Keil. Was ist jetzt los? Eine Blume? A flower blooming out of Rena? But that flower looks like it's absorbing all of Dahna's energy. And it appears Lenegis is serving as a conduit for that energy to reach here. Could that have been its true purpose all along? If that's true, do you think the people back on Lenegis are all right? We can only pray that they are. Damn it! Haven't they taken enough already? When is this going to end? The flower of oblivion. With everything that's happening, we need to get back to Lenegis. Is the ship still offline? Unfortunately, yes. Even more so than when it lay dormant. Can you fix it? Starships are extremely complex machines. One wrong move while we're out here in space could very well cost us our lives. So what? We're just stuck inside here, floating around? For how long? I don't believe this. We've made it all this way, and now we're stuck here? We're watching Dahna die before our eyes, and we have no choice but to sit here and starve to death? Law, calm down! You're not the only one who's worried here. Right. Sorry. It's still too early to give up. There has to be a way to get out of this. Alphen. Now what? The starship, it's back online? No, this is different. Something is pulling our ship in towards it.
We managed to get moving, but where are we? It looks like Lenegis in here. Do you think we might run into more Renans here? Or those red women? Perhaps. Someone brought us here. The question is, who? We No, haven't been ambushed, so that probably means they aren't hostile. Still, why would anyone want to bring us here? Hey, Shion! If they wanted to attack us, they could have done so while we were back on the starship. We should see where this path takes us. okay, wir wissen nicht, wo wir sind. Ah, Shion, just in the nick of time. Here, lend me a hand while I... No! What the... Oh, right. The thorns. My bad. No, I'm the one who should apologize. I overreacted. Again, Law? Can't you even go a minute without putting your foot in your mouth? Seriously, it's fine. I'd rather that than people feeling like they're walking on eggshells around me. Besides, I'm the one who should be vigilant about not touching you guys, not the other way around. Actually, I've been meaning to ask. Not being able to touch people. Does it ever get lonely sometimes? I guess I never really thought about it in those terms. It was either accept it for what it was or come undone. Before long, it was just part of my everyday reality. I think I even forgot there was another way to live. Which isn't to say I didn't feel alone. I did. Always. So numb to your reality, you couldn't even recognize it as loneliness? I don't know how you managed. It's fine. I know I'm not alone anymore. But I can't even touch you. No way of lending you a shoulder when you're down? Even Alphen. I appreciate the concern. Until I get rid of these thorns, I guess I'll have to put up with it just a little longer. But not forever. Alphen promised me that. Maybe it'll be soon, maybe it won't be. But either way, the day will come. And I'll be ready when it does. Yeah, just hang in there. One day, we'll share a big warm hug. You'll see. I promise. Boo! Ah! What the? Are you out of your mind? This isn't the time for games, Rinwell! Oh, come on. How am I supposed to resist with you looking all jittery like that? It's called experiencing feelings appropriate to the situation. You ought to try it sometime. Yeah, but seeing you act all nervous, you're making me start to feel nervous too. Oh, sorry. Staying alert is important, but too much caution can cloud your judgment. Try to strike a balance. Okay, die Unterhaltungen sind vorbei. Ich bin immer noch an meiner Neri-Theorie, ob sie nicht vielleicht doch noch dahinter stecken könnte. Es ist wirklich alles creepy und merkwürdig. Oh, was jetzt? I still can't get over what we saw happening outside the starship. Yeah, our planet's really not doing too hot right about now. I've only ever seen Rena from the surface of Dahna, so I figured it was just another round planet like ours. Still though, I never would have imagined Rena actually looked like that. And what's the deal with that giant flower coming out of it? Beats me. I have absolutely no clue. It's so surreal. It looks like a broken egg or something. Rena and Dahna. We were taught that both worlds were spherical bodies that floated amongst the stars in the heavens. But to think that they lied to us not only about the Sovereign and the Crown contest, but also the form of our own planet. Dohalim. Okay, who's the wise guy that summoned us here?
Someone formidable enough to bring our starship along with us. They must be here somewhere. Let's find them. That beam of light joining Dahna and Rena. It was the Renän side that it first came from, right? That's what it looked like. And then the Dahnan side responded. Perhaps it was some kind of directive from the Renän homeworld? To reawaken the Wedge and Lenegis? Which would mean that whoever's behind all this is on Rena after all. But what are they after? Is it really worth going through all this trouble just to steal Dahna's energy? Try to stay calm. With so many factors we don't understand, dwelling on it won't get us anywhere. What is it? No, it's just... Zephyr once told me the same thing. So much for me making progress, huh? You made it this far, didn't you? You notice something, you change it. That's all anyone can do. But you can't stand still in the meantime. Okay, dann gucken wir uns doch hier mal um und versuchen, das Geheimnis hinter den roten Frauen und dem Planeten und was auch immer herauszufinden. Aber das ist wirklich harte Kost hier. Okay, es gibt verschiedene Ebenen. Okay, die Etage ist nicht zugänglich, aber die mittlere. Dann gucken wir doch mal. Okay, da vorne ist die Sternmarkierung. Wir wissen immer noch nicht, wo wir sind. Gucken wir hier einmal rundherum, ob irgendwo eine Truhe ist. Ah, es ist schon wirklich richtig spannend. Es ist sehr, sehr spannend gerade. Unfassbar. Okay, was haben wir da vor uns? Das sieht ein bisschen aus wie der Keil. Wahrscheinlich nichts Gutes. This place looks a lot like that room we saw back in the Forbidden Zone. Huh? What's that? It's one of those! A red woman in disguise. Or is this their true form? So it was a trap? It doesn't look like it can move. Tell me, are you the one who brought us here? That is correct. It is unusual for me to have unexpected guests these days. It can talk. Und auch noch dieselbe Sprache. What are you? Hevrect 35. Hevrect 35. Is that your name? Correct. What is this place? No, wait, before that. Just what exactly are you? Are you somehow associated with the Red Women? Before I answer, I have a question for you. How did you all arrive in this sector? We did not come to this place by choice. Our ship was brought here against our will, by a group of red women who can shift into the same form as you. In that case, we can assume my brethren who serve the Great Spirit have deemed you all to be a threat most grave. What do you mean, serve? Are you saying there really is someone more powerful than the Red Women, pulling their strings? What did you do to us? I examined your bodies. You have not been harmed in any way. Identifiers detected. The Sovereign and Maiden are among you. However, you aren't under its control. I see why they viewed you as a danger now. Oh goody, more riddles. Do you think we can trust this thing?
Like it or not, it may be our best chance at a ticket out of here. Let's at least hear it out. Es sind immer nur noch mehr Fragen, die sich in meinem Kopf formen. I shall now answer your questions. We are Helganquil. The red women you encountered previously are a form of disguise we employ from time to time, but not our true form. Helganquil? You are on Dake Phasol, a celestial base which drifted here by accident. The will of Rena's great spirit no longer reaches us here. Since my sudden separation from the Great Spirit's influence, I have used any and all means to extend my lifespan. As I have done so, I have also set out to monitor and research Rena and Dahna from this position. A question. What is this great spirit of which you speak? Is it something that rules over your kind? Correct. The great astral spirit is a large mass of astral energy that fills all of Rena, one with its own will, a voice we cannot refuse. A voice? Just like Dahna. The voice of the great spirit speaks to our hearts directly, and we have served it without question throughout the ages. Does that mean it was controlling your minds? Wait a second. Could this great spirit be the true sovereign of Rena? The true ruler of Rena. It could be the same thing that's controlling Volron. Wait, back up. You're telling us this great spirit of yours is the one that ordered you things to harvest the astral energy from Dahna? I'm not sure I believe that. Why not? We've already made contact with the will of Dahna back in the Wedge, and in the Forbidden Zone on Lenegus. If Dahna has a will of its own, I don't see why Rena wouldn't. Maybe not, but think about what you're saying. If Dahna has a will like Rena, then that would mean that we've been controlled by the voice of Dahna this whole time, just like these things. Dana's will hasn't been forcing us to do anything. Yeah, but... Let's assume that what Hevrect 35 claims is true, and that we are indeed cut off from both planets. Even if we had previously been under the control of Dahna's will, we would have noticed now that we are disconnected. Your fear is not based in logic. The voice of Dahna is much smaller and quieter compared to that of Rena's great spirit. Rena's astral energy is amassed at its center, whereas Dahna's is shared among all its constituents. So thinly is that energy spread that it cannot coalesce and formulate a will. Our findings here indicate as much. Which explains why we felt its will where we did. The Wedge and Lenegus are where so much of that energy had been accumulated. The Great Spirit's desire is to consume all astral energy, and the pursuit of that desire is why you see Rena in its current state. As a result, it has turned its attention toward Dahna. Is that why the crown contest is necessary? So that the Great Spirit can feed off of Dahna? Indeed, and it was to that end that we Helganquil devised the crown contest. Had the initial spirit channeling from 300 years ago succeeded, all of Dahna's astral energy would have been seized. But the ceremony failed. Lenegus was severely damaged, and you lost both the Sovereign and the Renasalma. Correct. A change in plan was required to ensure the spirit channeling's success. However, recreating the Renis Alma required a vast amount of energy. That is why we turned to Dahna. So that was the real purpose behind the crown contest. An efficient means to harvest the necessary energy from Dahna. This is all happening because of me. Nevertheless, you still haven't answered one of Alphen's original questions. Just why have you brought us here to your base, Hevrect 35? First, it was to confirm the identities of you, my unexpected visitors. Second, it was to ascertain whether you would be likely to accept my request. A request? But what could someone like you want us to...
I wish for you all to slay the Great Spirit. Okay. I'm sorry, did you just ask us to kill your master? I did. It is in your best interest that you do so, I might add. What makes you say that? Lenegis has entered the final stage of the spirit channeling plan. As we speak, Dahna's energy is being harvested en masse and transmitted to Rena. If nothing is done about the Great Spirit, it will not be long before all is lost. You're saying the destruction we saw earlier is just the beginning? That... We won't let that happen. Why do you want us to kill the Great Spirit so badly? Is it to save our world? To free you, Helganquil, from under its control? Why? No. My primary concern is validating our findings and analysis, which have taken many years to realize. As such, it is my desire to see how your actions impact and change these systems. However, I will not deny that vengeance also plays a part. Vengeance? For what? In spite of our long service to the Great Spirit, our species is on the brink of extinction. You mean... you're dying? At this stage, it would be wise for you to talk with the others. Ask them what you need to know. Once you have your answer, return to me. If you agree to help, I shall fix your ship. Others? Just how many of you are there? I am the only Helganquil who inhabits Dake Phasal. Hey! Hey! It's no use. I think it's done talking to us. Let's take a look around. Okay. Finde die anderen. Vielleicht reden wir jetzt tatsächlich noch mit den roten Frauen in Persona. Aber was geht hier gerade eigentlich ab? Ich bin gerade ein bisschen ohne Worte. Das ist... Also der Plot-Twist auf dem Plot-Twist auf dem Plot-Twist. Und ich finde es so genial, aber auch irgendwie so... Es flasht mich gerade total, was hier gerade abgeht. Aber ich habe immer noch keine Ahnung, was hier gerade vor sich geht. Und deswegen würde ich sagen, lassen wir das alles ein bisschen sacken und gucken uns das nächste Mal nochmal ordentlich um. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.